Yeah. Now, some people think brushing their teeth is more important than brushing their spine. Hay algunas personas que piensan que lavarse los dientes, cepillarse los dientes es más importante que cuidarse la columna. But what does the spine control? ¿Y qué es lo que controla la columna? What does the spine control? You don't know? So if we go to my, we had a farm for 19 Ellos years. tienen un farm, And ganado, so la finca. una finca. And so, I'll teach you how to do this later. And so my 5-year-old chases down a little chicken, So, el right? hijo de él va corriendo detrás de la gallina Right, and takes the little chicken's neck. y coge el pescuezo de la gallina. And now go to make, can you translate chicken sounds? ¡Bam! Y le revienta el ¿Por cuello. qué? Porque ¿dónde está la herida? Aquí. Arriba, in your brainstem. Yeah, conectado al cerebro. Right. And now the brain is El inside cerebro of your neck. está dentro de la columna. That's why we've heard of sudden infant death syndrome. Por eso que cuando muchos niños nacen y los sacan de... Right. mueren. Pues lo jalan. Por los jalan, Right. sí, there you Right. go. So it's really not a syndrome. No es un síntoma, It's we caused it. es que lo causaron los Right. The doctor caused it. And that's why we delivered our 6 kids at home. Por eso que los 6 niños lo hicieron Lo tuvieron en la en la casa. Yeah. Yeah. And in my 6 children, yo tengo 6 bambinos, no medicina. casa. Nunca le ha dado medicina. No, you got to switch now. You do it in English. No, her dialect may be heck of, you know me, I can't speak a thing. Okay, so, in my family, my father and my Su mother papá y su mamá taught us the importance of spinal health, le enseñaron la importancia de cuidarse la columna, that healing comes from God. que la sanidad viene de Dios. Healing comes from above down, Viene de arriba para abajo, inside, por adentro, out. para afuera. Now, el mundo, the world, El mundo says healing comes from the outside in. dice que la sanidad viene de la pastilla. Right. Fuera Which, para Afuera. which one of these pills can we plant out in the soil and water it and it will grow? ¿Cuál de esas pastillas lo podemos poner en la tierra y crece? Right, because what is the drug missing? ¿Qué es lo que le hace falta a la medicina? vida. What's it missing? La vida. Life. There's no life in the drugs. No hay vida. Right. So the life force is what we're focusing on today. And the chicken, if you snap this bone in the chicken, right, la vida termina. But abajo, if you would break the bone in the chicken here, the chicken still lives. Él dice si la gallina se fractura la columna más abajo, todavía vive. ¿Por qué? Why does the chicken still live? ¿Por qué vive? Porque la vida está conectada aquí. La columna todo es muy importante, pero arriba, right, that is muy. Entonces, embarazadas, mami, papi, abuelo, abuela, en toda la familia. ¿Por qué? Porque prevención. Now, she had an accident? No. Sí, ¿cuándo fue el accidente? 2 weeks ago? 2 days ago. Oh, 2 days ago. Okay. See, so she had an accident. So I don't think it's an accident that God sent them here. Él no siente que es un accidente que Dios lo trajo aquí. Aunque ustedes tuvieron el accidente, fue parte de toda la vida. Yeah, I think they're going to learn a lot, Van a aprender mucho. even though they're not taking notes. Aunque no están tomando nota, dice. No, pero igual yo lo busqué porque vi que era, que aquí ve que era como que de Dios, ¿verdad? Le dije a ella, digo, ay, vamos a ir ahí porque ahí, She said that online she was able to see that here they do, They you guys talk do about promote God. Oh, of course. So that's CCM. why- So that's why she came here. But we only promote God in English on the internet. How did you manage to connect with that? ¿Cómo tú sabías conectar eso? En Porque inglés. solo es en inglés que lo promueven. pues, no sé, ahí vi. Because you speak English, that's why. You don't tell me a lie. She speaks English. How does she know? Tú lo Come entiendes on, un poquito. come on. Es muy Festa. poquito, tengo apenas unos meses. She only solamente has a unos few meses. months here. Yeah, but you saw the internet. I don't know. No, it's no problem. Lord. Mire, en mi oficina no tensión, por favor. Tensión afuera, right afuera, ¿sí? Afuera. Demasiado, ¿sí? Pero aquí, Jesucristo primero, tu cerebro, la columna controla todo el cuerpo. Mi hermano
reconectado tu cerebro y tu cuerpo, y la quiropráctica aumenta la vida. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la vida? En tu, what she may say, mente. Cerebro, mente. Sí, lo mismo. Sí, okay. Just checking. And here's the brain stem. Right? Aquí, Voy. so aquí dice él que está el stem, como que la raíz del cerebro. Ah, sí, aquí. sí. Aquí. En tu Aquí, cuello. En tu cuello. Ask the chicken at the farm. Que preguntarle a la gallina en La finca. Yo me gusta pollo frita. Okay, now here we go. Here we go. No, sopa de pollo. Frita no bueno por mi cuerpo. Sí, mi cuerpo muy fuerte. Okay, so can we go to bed like this tonight? Podemos acostarnos hoy en la cama Con los dientes. con los dientes así Can we wake up like that y tomorrow? amanecernos así. Voy. Yes or no? ¿Sí o no? Una pregunta. Huh? I don't know. Take a guess. Can you go to bed No, like no, this tonight? Think. no, How old are no. you? I'm 13. Come on, you're a teenager. No. Can you go to bed like this tonight and wake up like that tomorrow? No. No. No, of course not. What's it take to get there? What's it take to get from here to that color to that? What's it take? ¿Qué toma para llegar a amanecer, estar así y llegar así? ¿Qué toma? Dice él. Tiempo. Right, it takes tiempo, Tiempo. and it takes no oral hygiene. Y no cuidarse de la boca. It takes no training No entrenamiento. on how to take care of Cómo oral cuidarse hygiene. la boca. It takes no wisdom because we don't have the wisdom from the knowledge, right? Solomon said, right, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, but with all wisdom, he said, get understanding. So when you have wisdom, Going bad. Más tú rápido. Más tú rápido para él. Too much fast for him. lento, lento. Salomón dijo que el temor a Dios trae la sabiduría. Entonces la sabiduría venía de Dios. Entonces al no tener nosotros la sabiduría, la capacidad de Dios, no sabemos cómo cuidar de nuestra boca. Right, so we want to have wisdom, but we want to have understanding too, right? Queremos tener entendimiento y sabiduría. See, people always confuse chiropractic with chiropractic doctors with medical doctors. Siempre la gente confunde los doctores quiroprácticos con los doctores de medicina. There's no confusion at Y no all. hay ninguna confusión. Right, because don't confuse a medical doctor's education No confunda la La educación de un doctor de medicina with the wisdom of God. con la sabiduría de I Dios. saw a video last night. Él vio un video, One of our congressmen uno de los talking congresistas, to the number one COVID hablando flu con man in the world, el número uno doctor. and took them apart in little bits and pieces. And he compared Venezuela, Colombia, Sweden, and all their death rates to America. But yet they have a lower death rate, but yet they don't do, this is why, you know, So, we have to be guarded on what we're doing. so el congresista estuvo comparando las muertes de Venezuela, Colombia, todos estos lugares, comparando a los de Sweden. Sweden, a los de Suecia, a los de Estados Unidos, y él estaba diciendo cómo ellos tienen menos muertes que nosotros. Pero aquí ellos no usan máscara, pero aquí no hacen usar máscara. Right. In other words, the congressman is also doctor de medicina. He's also a medical doctor. So his worldview is different, right? Different. Yeah. So el congresista también es doctor en medicina. Su mente, su capacidad es medicina. Su visión es diferente. Right. And that's what you, as a parent, we have to be guarded about our worldviews. Nosotros tenemos que estar guardados de eso, de la mente de ellos en cómo ellos piensan And who we're y a quién estamos escuchando. listening to. Because Jesus said, I am the way and the... Jesús dijo que soy el camino y la verdad. See, there's only one truth. Solo hay una verdad. It's on that book over here. Está en la Biblia. You understand that? So you have to sense truth, you know? When they came in, Cuando nosotros venimos, see, they were sensing some truth, which is why they're still here. nosotros cuando venimos presenciamos la verdad y la presencia de Dios. Y es por eso que todavía estamos aquí. So what I want you to understand is we can go buy from the dentist down the street white porcelain paint Nosotros podemos comprar pinturas para estos dientes for $495. por $495. And you know what we're going to do with the paint, right? ¿Y sabes lo que vamos a hacer con las pinturas? What are we going to paint?
disfrazar los Okay, dientes. so I want you to understand this. Okay? So we spend $495. So, gastamos $495. We paint our rotten teeth. Nos pintamos los dientes podridos. We look in the mirror. Nos miramos en el espejo. We go, wow, yo soy muy linda. Lindo, lindo, Oh, yo soy muy lindo. lindo. Not linda, you're not a girl. Okay. Okay. Yo soy muy lindo, right? But what really changed in that person's life? This is important. Muy importante. What changed in that person's life? What changed with the respect of their body and their oral hygiene? ¿Qué cambió en la persona? En verdad, ¿qué fue lo que cambió? What changed with the internal stresses of life? Por dentro, ¿qué cambió? Which changes the pH of the mouth? Que cambia Acid and base. el ácido y los químicos de la boca de la persona. Right, what changed with your oral hygiene? I mean, what changed at all? Nothing changed. Nada cambió. So you wake up one morning, God allows you to see this, Entonces te levantas en la mañana, Dios te hace ver eso. but what are we going to do to change? ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo? Temporary. Painting those teeth are temporary, pero ¿dónde está la causa? Where is the cause? And frankly, does anybody care? When that person looks in the mirror and sees their teeth, are they happy or sad? Cuando ellos se ven los dientes y se los ven pintados, ¿están contentos o están tristes? Pero ellos quieren. La persona que se pintó los dientes. Ah, ellos se ven contentos. Yeah, muy contento. Yeah. Sí. Pero muy, I don't want to say stupido, but I say foolish. Yeah. Eso. Pero necio en su mente porque lo que están viendo no es la No lo realidad. ven. See, the world El mundo wants us quiere que nosotros to stay in bondage. nos quedemos en cautividad. The world El mundo desires us desea to stay in the dark. que nosotros nos quedemos en la oscuridad. So we have to be delivered from that. So our eyes will be open. So tenemos que ser arrebatados, libertados de eso. I'm not saying this is all bad. Él no dice que todo eso es malo. I'm saying their concept of healthcare is backwards. Pero el concepto de la salud está al revés. Right, we wait to notice the failure. Esperamos a ver los dientes así. And then when we're in a crisis, Cuando estamos en crisis, then we go to God, entonces and then queremos ir a Dios. we go to the doctor, and then we go to the drugs. Vamos al doctor, a la droga. I'd rather go to Solomon. Él mejor prefiere ir a Salomón, porque ir a Salomón. So he teaches us in the book of Ecclesiastes. Pero en el libro de Eclesiastes él enseña, This is thousands of years old. miles de años atrás, That the silver cord will be loosed, or the golden bowl will be broken. Right? And then shall the dust return to the earth. she's looking it up in Spanish. Oh, that's a good idea. Thank you. Ella te lo va a leer en español. So this says silver cord. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que murió. I just went through. That's beautiful. Okay. So in between this bullet and that bullet, you added something, which is fine. I got it. Yeah, I read both verses. Okay. Awesome. So the dust will return to the earth. So no matter what we believe in today, whatever we were teaching, right? No importa lo que creemos hoy. If we take the spinal cord of any living entity on God's earth, Si cogemos la columna de cualquier persona, Lizard, en esta tierra, una cat, iguana, gato, fish, pescado, little baby, un baby, adult, un adulto, and you take the spine and boom, y si lo rompemos, no matter what you believe, no importa- matter what your belief is, no maybe importa you're a lo que Christian, usted crea. maybe you're an atheist, A lo mejor era Maybe ateo, you're Buddhist. cristiana, Buda, doesn't matter. y no importa. Maybe you're a Catholic, or I don't know, maybe you're a Pentecostal, I don't know what you, it doesn't matter because this is a universal law. Eso es una ley universal. And when the sperm and the egg got together with your mother and father, Y cuando el esperma de tu papá y el huevo de tu mamá se unieron, the first part of the body created was the what? lo primero que se formó en el vientre de tu mamá fue People don't know that. Bastardo primero, cerebro segundo. la columna. Entonces, nervios. See? And so when the bone leans on the nerve, it causes interference of the life force. Entonces cuando el hueso de la columna se pinchan contra esos nervios, obstruye la vida que nos da Dios.
So what we do Entonces lo que nosotros, lo is que ellos hacen, we gently contact this, and we just go, entonces ellos Abren la- los abren. see, and then the impulses flow. Entonces la vida fluye. Right? We don't wait to get sick. No esperamos a enfermarnos, We don't wait to have asthma, allergies, headaches, no esperamos a tener a enfermedad, dolor arm de pain, cabeza, leg pain, infertility, infertilidad. whatever the name is. No importa la enfermedad. Whatever the name is just a name. El nombre es un nombre. You understand that? It's just a name. I got swelling of a joint. Why? I'm only having one bowel movement a day. Why? I can't get pregnant. Why? I'm missing my cycle every month. Why? Dice, cuando a él le duele la mano o cuando él solo va al baño una vez a la semana, el No por tiene su qué, periodo por cuál es el por qué. ¿No? And don't blame it on your great grandmother. Dice, no le culpa a tu abuela ni a nadie. Okay. La herencia, ¿no? Herencia. But El Mundo teaches that. Pero el mundo sí enseña eso, que es por herencia. Por herencia. They make $1 billion a month on teaching you to blame it on somebody else. Que hace mucho dinero para que uno le eche la culpa a otro. So this is a teenager. Let's say 15 years old. Ese es un muchacho de 15 años. What do we notice about the head? ¿Qué es lo que ustedes ven en la cabeza? En la cabeza, la tiene chueca. He said it's crooked. Okay, so then what is the innate intelligence of the body doing? Entonces la inteligencia del cuerpo, ¿qué es lo que está haciendo? The El wisdom that cuerpo. God put in her. Lo que la sabiduría que Dios puso en tu cuerpo, ¿qué está haciendo el cuerpo? What's happening to the shoulders and the hips? ¿Qué le está pasando al hombro y las caderas? ¿Qué le está pasando? ¿Ah? She said there's obstruction. Oh, no, the body's compensating. So, entonces el cuerpo lo que See, está, so the body will heal. yeah, so, el cuerpo lo que está haciendo es compensando el dolor de un lado a otro, ¿tú me entiendes? Para que el cuerpo se And the problem is when this happens to a child at birth, y el problema cuando or eso maybe le sucede the first 2 years of life, a un baby, the parents that don't get the kids checked, like we have a picture, I'll have Ann grab it, of Shep, okay? One of our members, when he was a little boy, 5, 6 years old, he was hitting his head playing football. Now, he's got a metal box they put in his neck. He has metal screws. They put in his neck. Nice shirt. él dice que hay un señor que de la edad de los 5 años está jugando fútbol americano y él le dieron en la cabeza a la edad de los 5 años y tiene un metal en el pescuezo. And he told me he didn't know why his arms were going numb and why he Y él no couldn't use sabía them. por qué él no sentía su brazo, no lo sentía. So he went to only one doctor. Eso fue para un doctor nada más, He got one opinion, una opinión, and they screwed all these bolts, a metal box, and a plate in his neck. y le pusieron cuantos tornillos. And now, 2 years later, he's getting worse again. Y ahora 2 años después está peor. ¿Por qué? ¿Dónde está la causa? And then I asked him, Él le what preguntó, happened to you when you were young? ¿qué le pasó cuando estaba pequeño? He said nothing. Él dijo nada. See? With my children, you know how you're learning how to change their diaper when they're about 6 months Con old? los hijos de él, tú sabes cuando tú le cambias un pañal a un baby, But the baby's starting to move, pero el niño se and the mueve baby falls off the y a veces bed. se cae de la cama. Oh, sorry. You know, it's crazy, man. But it happened to me. Eso le pasó Yeah. a él. All 6 of my kids ended up rolling off the bed. You think I would have learned by now? Todos los 6 se cayeron de la cama. Dice que no Le echó la aprendió. culpa. I like quiropráctico aumenta la vida, so. Sabía que lo iba a Yeah, componer. exacto. man. It's okay. Haciendo la vida ahora. My son was jumping on the bed and he flipped over. Yeah. It happens. So it happens to all of us, right? A Hey, todos McLaren, nos pasa. come on, let me see you, buddy. Come on, have a seat. Sit next to Ann. Maybe you can help her arms are getting tired. Okay, so what we treat So, lo que ellos Closer. tratan is the misaligned vertebra, es todo lo que está desalineado. Closer. and then God does the Closer. treating. Y Dios hace el resto. He does Now the healing. hold. Él hace la sanidad. And so Thank what you. happens is when the bone leans on the nerve, Cuando, I'll sign you in. cuando el hueso se arrastra al nervio, it blocks the information entonces obstruye la información a tu cerebro, to every organ, a todo gland, and muscle órgano, in your body. músculo en tu cuerpo.
Now, the story I was telling you earlier about that guy that when he was a little boy, he was playing football. La historia que te estaba diciendo del niño que estaba He jugando swore fútbol up and americano. down that nothing happened to him when he was a Él kid. juró que nada le pasó cuando estaba Because he was basing his health porque él estaba mirando la información on how he was feeling. en cómo se estaba sintiendo. He told me he never had an injury. Él dijo que nunca se había tenido Then the ningún- next day, y el próximo día he tells me he was down on the floor and his mother opened the door and BAM! Hit him right in the head with the door. él dijo que él estaba sentado en el piso y la mamá le dio con la puerta en la cabeza And his whole brain swole. y el cerebro se le puso grande. And they had to take him to the emergency room, I Tuvieron que think. llevar al Yeah, emergency some doctor. And they had to run a tube from his brain down his spine into his stomach. Oh, wow. Tuvieron que mover un tubo del cerebro a su estómago. But the day before, Pero el día antes, he swore él dijo no, que no le veo. he never had an injury when he was a little boy. You see? It's like people just don't think, man. Yeah. And I tell you, this guy's a nice guy too. A little weird, but he's a nice guy. Él es muy buena gente, el señor. Un poquito extraño, pero es buena gente. He's sitting behind you, don't look. Él está detrás. Ese entró, este está él, ese entró. Hi, Chef, how are you? ¿Cómo es mi? All right, so here we go. All information, all the impulses of life Sure. leave the spine. Toda la Thank you. información de la vida They go to está en el areas. cerebro. They go to the arms, Está the para los elbows, brazos, the blood vessels to the head, the skull, the diaphragm, the stomach, the pancreas, el páncreas, el estómago, las caderas, Brazo, los brazos, el pierna. cerebro, todos los nervios están conectados. every organ gets a signal. Todos nuestros órganos cogen un signo. Every Una joint, señal. every joint gets a signal. Yeah, and then eventually. Y entonces, something else. de aquí, del problema que sale de aquí, entonces los médicos empiezan a sacar síntomas. Si hay preguntas. ¿Tienes preguntas? Pues no, ahorita no. Va claro. Yeah. He says you're clear. He says you're clear. Wow, you're clear. No por el traductor. Teamwork, teamwork. Okay, so this gentleman, Entonces este señor he gets hit, le pegaron, right? 24 years old, 24 años, he dies. murió. This one over here Este que está aquí, in Daytona Beach, en Daytona, aquí, his motorcycle falls, la moto se le cayó and a part of his body died. y parte de su cuerpo murió. And you know what that's called when a part of your body dies and ¿Cómo you se can't llama move it? cuando You know what that's parte del called? cuerpo se muere? ¿Sabe cómo se llama? Ah, Parálisis. no, parálisis. Paralysis. Paralysis. Parálisis. Yeah. So part of the body's dead. So, parte del cuerpo está It's muerto. missing something. Le hace falta algo. What's it missing? ¿Qué le falta? Vida. It's missing the life force, man. El poder de la vida. So we have to be able to analyze everyone's spine, Entonces tenemos que analizar and we have todas las to columnas remove a little interference. y cualquier obstrucción, él la remueve. Now, most people look at this little boy writing a book report, La mayoría de gente ve a este niño escribiendo and Shep, un they libro say that's not traumatic. y dicen que eso no es trauma. But doing that 5, 6, 7, 8 hours a day Pero haciendo eso de 8 horas al día, with the globe con el cerebro flexed para abajo, is very unhealthy. es bien... Like, you know, cansado. children that are on the computer Con los niños que están or on their computadora, telephone, con el teléfono, they're always hunched. siempre están así. But all of this is micro, Todo esto es trama pequeño, no es tan which grande. means we don't pay attention. Yeah. No les ponemos No. caso porque... No atención. Yeah. This says that we should eat living food. Esto dice que deberíamos comer... We should have a good attitude. Podemos comer bien, tener buena We should actitud, exercise. hacer ejercicio, We should take a nap. dormir. We can do all of these. Podemos hacer todo esto. But if we don't have nerve supply, Pero si no tenemos el nervio donde queda vida, then the body is entonces dying. el cuerpo muere And it's dying silently. y se está muriendo silenciosamente. Look at this. This baby dies. Ese niño muere. Why does that baby die? ¿Por qué muere el niño? El cuello It lo starts with an I. caro. Interference. Interferencia. There's interference, right? ¿Dónde? ¿Abajo o arriba? Arriba. Yeah, arriba, arriba. The vertebra up here, right? Do they know that? By the way, I do want you to, they know a lot of stuff. The person I was telling you earlier, that
didn't know about the injury, you didn't think about an injury when he was a little boy? Oh. Hey, get him a supposed cookie. He's supposed to be. Bring him a cookie or a bottle of water or something. He did not keep on it. I mean, this is half the time of a church service. You think he'd stay awake? He's falling asleep, man. Ay, so él dice del muchacho que él estaba hablando anteriormente. Where was I? I forgot. What was I talking About about? the neck. Oh, the gentleman that came to me that had the surgery in his neck. So, el muchacho que tuvo la We cirugía gave del him, we brazo, gave him a gentle adjustment, le hicieron un ajustamiento. and immediately he started noticing a little bit more Inmediatamente motion. se puso a mover. So we give God all the glory. Le That's like a damos miracle, a la man. gloria. Seriously. This baby lived, Este niño vive. and that baby was vacuumed out. Eso lo sacaron con un vacuum. See, the problem is they didn't have their babies at home. El problema es que no tuvieron los bebés en la casa. They had them in El Mundo. Los tuvieron en el mundo. No, really. At my house, En la casa de él. I don't have any of these giant vacuum Él things. no tiene nada de I don't have these giant forcep things. No tiene nada de esos instrumentos que se Yeah, I don't have these sharp needles. No tiene esa inyección. Yeah, there's none of that in my house. No hay nada de eso. So I have to rely on Jesus. Él tiene que depender de Dios. That's my reliance, and that's how He stretches our faith. Eso es en quien él depende. And in every trial that we have, Y en todas las traumas que tenemos like when she nosotros, fell, como cuando ella se cayó, right? She fell, she could have broke her neck. ella se pudo ver But the angels of descolocada, God were protecting pero her. los ángeles la protegieron. To God be the glory. A Dios sea la That's all it takes is one fall. One Todo fall. toma una caída. So that's when we start. Any questions? Todo eso ahí empieza. Hacen los ajustamientos. Se puede And empezar. we start because we're proactive. Somos proactivos. Por eso es que Right. Families that come here aren't waiting to notice death. las familias que vienen no están They esperando. they just a desire mirar more más. life. Solo quieren más vida. Por eso es que vienen. Okay, let's finish up. Vamos a terminar. Okay, this is a picture of the neck, right? Esta es un foto del cerebro. Let me, El pescuezo, perdón. Yeah, let me Wait. show you that neck. So I want you to see that Él this quiere neck, que this tú neck has a veas big, like, twist in it. Que See esto that? tiene una curva. You see that? Okay. And this is the skull. Do you see that? Ese Back. es el detrás del cerebro. Okay, that's a tooth. Can you see it? Ese es un diente, dice. Yeah, you see it. ¿Tú lo ves? Okay. So this girl is a family of 4 children. Esta muchacha es familia de 4. They come here 3-4 times a year. Vienen 3-4 veces al año. For what reason? ¿Por qué razón? Mantenimiento. For wellness, maintenance. Para mantener saludable. Our fees are $60 a visit. Ellos cobran $60. So the parents are visita. spending 60 times 4 times a year times 4 kids. So that's what they spend to come here that we can maintain health. Maintain health. So ellos mantienen la vida, Right, la because salud 60 is a lot of money. por $60 cada vez que ellos vienen y vienen 4 veces al año. But it ain't nothing. Pero no es nada Like having to go to the comparado hospital. a tener una cirugía. Or worse than that, getting the wrong information from the doctor. O at the peor hospital. que eso, dice, tener la mala información de los And then doctores. they do stuff to our children. Y después te hacen cosas a los niños. And then some of the things that can't be reversed. Y hay muchas cosas que no pueden ser reversidas. So we have to use wisdom. Hay que tener sabiduría. Do you see that arc in that neck? ¿Tú ves ese Do you see it? Is that normal or abnormal? ¿Eso es normal o abnormal? Abnormal? No, normal. Abnormal? Okay, what does it say here? ¿Y qué dice ahí arriba? Que es Normal. normal. Yeah. Because, ¿Por qué? why is that normal? ¿Por qué eso es normal? Why is that normal? Because which way are we looking? ¿Por qué eso es normal? Dice él. See, so we're ¿Cómo looking estamos this viendo? way. So you see the baby's hips? Entonces la cadera del baby The baby's facing this way. está mirando para allá And there's 3 curves in the y spine. hay 3 curvas en la columna. But if the baby's facing this way, Pero si el baby está mirando de esa the manera, pelvis needs to be balanced. el pelvis tiene que estar balanceado. If the pelvis is like this, El pelvis está así. bien or no bien? Are you sure? ¿Cómo? Que si está Is seguro. that- Está chueco, dijo. She said it's crooked. Right, and what's the spine gonna do over time?
chica y la que va a cadera. ser la Cosida. columna. It's Se va a gonna hacer. twist, right? How are we gonna know this is like a baby or a 2-year-old or a 3-year-old or a 4-year-old? When are we gonna know? ¿Cómo sabemos si How are we gonna find out about this? si cuando el baby tenga 2, 3, 4 años? ¿Cómo Are we sabemos? gonna wait till the child goes to the gym teacher in elementary school? O vamos a esperar cuando ya esté más mayor. And then they tell the child, well, you have a curve in your spine, don't worry about it. Entonces le dice, tú tienes una curva, no te preocupes. And then they say, if it gets worse, Entonces dice, si se pone peor, then we'll do something. después hacemos algo. And you know what they do? ¿Y tú sabes lo que hacen? They stick metal rods in the spine. Le ponen en la columna varillas de metal. And the child lives with interference the rest of its life. Y el niño And I have so vive many con kids this has happened interferencia to. con toda su Many, vida. many children that come here, you know, they wait till they're 10, 15 years old. It's ridiculous. Should get checked when they're young. Okay, so now I'm going to show you what her emotions did to her at 16. Okay? Él te va a enseñar lo que sus emociones le hizo a la edad de los 16 Now you tell me what a horrible emotional event to a 6-year-old can do to your brain and your life and the way you think. Ahora dile a él qué es lo que esto puede causar en tu mente. So tell me what you see. ¿Qué tú ves? The same or different? ¿Tú lo ves igual o diferente? Diferente. Okay, where's the arc? ¿A dónde está el arco? Yeah, it's gone. And so now this year she's going to come in between 20 and 60 times Ahora este año va a venir de entre 20 a 60 veces por año, until she gets back to here. hasta que regrese a And eso. then she comes in a couple times a year. Y entonces solo viene una o dos veces al año. Okay, here we go. That's the loss of the curve. No hay curva, Phase 1. fase 1. And then if we leave it alone and we don't do anything, Y si lo dejamos y no hacemos nada, phase 2. fase 2 se empeora. Now look at phase 2. Do you see the spur growing here? Can you see that? Ahí empieza el hueso a calcificarse y salir espuelas. Can you see that? Que si tú lo ves. That's like a dentist saying you have tartar in your teeth. Tartar. Es como I don't cuando know how you call tú tartar. tienes suciedad en los dientes. Decay. negro. Decay. Right? So the dentist goes in and just scrapes. Pero when el you go to the dentista dentist. te lo saca. Right. This is much different though because this decay is causing massive interference from this nerve that goes to the throat and the lungs and the thyroid gland. Esto es diferente porque esto está causando interferencia entre el nervio del esófago y mucha interferencia en el cerebro. Because not only is there pressure on the nerve, Porque hay presión en los nervios, but there's pressure on the spinal cord. pero hay presión en la espina dorsal. 20 years ago I was paralyzed. 20 años atrás él estaba paralizado. Yeah. And I have pressure on the spinal cord and the spinal nerve. Él tenía presión en los nervios y la espina dorsal. Okay, after phase 2, what comes after Después de phase fase 2? 2, ¿qué viene? Melanie. Oh, Madonna mia, por favore. Fascio 3. Ding, 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 ding. You get a special treat. It's phase 3.